ധാരാളം. ഓക്കെ, ഇന്നിവിടെ വന്ന് നിങ്ങളെല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഞാൻ സിനിമ കണ്ടതും പഠിച്ചതും വളർന്നതും എല്ലാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്. നല്ല സിനിമകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന മാത്രമല്ല, നല്ല സിനിമ ഓഡിയൻസും എപ്പോഴും മലയാളികളാണ് എന്നാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. മലയാളത്തിൽ എപ്പോഴും നല്ല സിനിമകൾക്ക് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ചും ത്രില്ലേഴ്സിനും പോലീസ് സ്റ്റോറികൾക്കും എല്ലാം. കെ ജി ജോർജ് സാറിൻ്റെ സമയം മുതൽ ഇപ്പോൾ പുതിയ സിനിമകൾ വരെയും. മാത്രമല്ല വിഷ്ണുവും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ല രീതിയിൽ പരിചിതമാണ്. ശ്രദ്ധ, ഇവർ രണ്ടുപേരും മലയാളത്തിൽ ഒരുപാട് സിനിമകൾ ചെയ്തിട്ടും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. വിഷ്ണുവിൻ്റെ മുമ്പ് വന്നിട്ടുള്ള സിനിമകൾക്കെല്ലാം നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ സിനിമയിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് മലയാളി വേറെ ആർട്ടിസ്റ്റുകളും ടെക്നീഷ്യൻസും എല്ലാം ഉണ്ട്. ഈ സിനിമയിലും നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടെല്ലാം ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. ഈ സിനിമ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ സ്റ്റോറി ഇപ്പോൾ ഞാനും വിഷ്ണു സംസാരിച്ചത് കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ്. ഒരു ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ സമയത്താണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ കഥ സംസാരിച്ചത്. ഞാനും എൻ്റെ ഒരു റൈറ്റർ, ഒരു സുഹൃത്ത് മനോജ് മേനൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒന്നിച്ച് എഴുതിയൊരു കഥയായിരുന്നു. എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം ഞാനും വിഷ്ണു പല സിനിമകൾ മുമ്പ് FIR എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ ഒന്നിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഇടയായി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ 1-2 കഥകൾ സംസാരിച്ചു, പല സബ്ജക്റ്റുകൾ ചെയ്യാമെന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതിൽ നിന്നും ഈ ഒരു കഥ, പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ത്രില്ലർ ഒരെണ്ണം ചെയ്യണമെന്ന് കുറേ നാളായിട്ട് വിഷ്ണുവിന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു പോലീസ് സ്റ്റോറി. അങ്ങനെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ എഴുതി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നാളായിട്ട് അത് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആദ്യം കുറച്ച് 20 ദിവസം ഷൂട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നീട് ഇടയ്ക്ക് ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പിന് ശേഷം പിന്നീട് ഇപ്പം ലാസ്റ്റ് 1 വർഷം കൊണ്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ഫിനിഷ് ചെയ്തൊരു സിനിമയാണ് ആര്യൻ. അതാണ് ആ സിനിമ. നിങ്ങളെല്ലാവരും വന്ന് തിയേറ്ററിൽ തന്നെ കാണും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. Tamil press meet, he didn't speak one Tamil word. Inga not one English word, all full Malayalam only. Sir, உங்களுக்கு மலையாளம் தெரியுமா? எனக்கு தெரியாது, புரியும் பட் ஓரளவுக்கு. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഞാനൊരു കമൻറ്റ് നമ്മുടെ യൂട്യൂബിൽ ട്രെയിലറിന് താഴെ വായിച്ചിരുന്നു. എൻ്റെ കമൻറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് ദിസ്, ദാറ്റ് ഈസ് വിഷ്ണു വിശാൽ പ്ലസ് സൈക്കോ ത്രില്ലർ മൂവീസ് equal to a bomb. So people have huge expectations about this movie as well as your character in this movie. So could you please tell us? Press எல்லாருக்கும் வணக்கம். I'm very happy every time நான் வந்து கேரளாவில் வரும்போதெல்லாம் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கிறேன். ஏன்னா எனக்கு ராட்சசனுங்கிற ஒரு படத்தோட ரீச் வந்து கேரளாவில் மிகப்பெரிய ரீச். அண்ட் அந்த லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷன் ஒவ்வொரு வாட்டியும் நான் வந்து கேரளாவுக்கு வரும்போது எனக்கு ஆடியன்ஸ் மத்தியிலையும் பயங்கரமாக தெரியுது, ப்ரெஸ் மத்தியிலையும் பயங்கரமாக தெரியுது. ஸோ டுடே ஐம் ஹியர் ஃபார் ஆரியன். ஆரியன் வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் ஃபில்ம். என் பையனோட பேர் ஆரியன். அண்ட் இட்ஸ் அ வெரி க்ளோஸ் டு மை ஹார்ட் ஃபில்ம். பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹீரோவுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு படம் ஒரு சக்ஸஸ் ஆகும்போது அவங்க லாங்குவேஜில் ரொம்ப சந்தோஷம் கிடைக்கும். அதுக்கப்புறம் லைஃப்பில் வென் வி எக்ஸ்பேண்ட் டெரிட்டரிஸ் அண்ட் பவுண்டரிஸ் டு அதர் லாங்குவேஜ் ஆடியன்ஸஸ், அந்த ஃபஸ்ட்டு படம் வந்து ஹிட் ஆகும்போது இன்னும் பயங்கர சந்தோஷம் கொடுக்கும். அது அந்த மாதிரி தான் எனக்கு வந்து ராட்சசன் வென் இட் எக்ஸ்பேண்டட் இன் டு மலையாளம் ஆடியன்ஸ் அண்ட் த லவ், எனக்கு அப்போது கிடைச்ச லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷன் வந்து எனக்கு ஒரு பயங்கர ஹாப்பினஸ் கொடுத்தது. அதுக்கப்புறம் ஐ மேட் ஷுவர் அண்ட் மேட் அ பாயிண்ட் தட் நான் என்னோடய எல்லா படங்கள்லேயும் மலையாளம் ஆடியன்ஸை வந்து மைண்டில் வச்சு கதைகள் செலக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது நான் டிசைடு பண்ணிட்டேன். அதனால தான் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா FIR, இட் ஹேட் லாட் ஆஃப் மலையாளம் ஆக்டர்ஸ். டைரக்டர் வாஸ் மனு ஆனந்த். he was also, I mean, he is also மலையாளி. அண்ட் தென் அகெயின் நீங்கள் கட்டா குஸ்தி பார்த்துருப்பீங்க, அதில் திஸ் லாட் ஆஃப் மலையாளம் கனெக்ட் அகெயின். அதே மாதிரி தான் இப்போது ஆரியன். ஸோ பிரவீன் இஸ் ஃப்ரம் ஹேர் and lot of Malayalam actors and technicians are working in almost என்னோட எல்லா ப்ரொடக்ஷன்லேயும் எல்லா படங்கள்லேயும் இங்கே இருந்து நிறைய பேர் ஒர்க் பண்ணுறாங்க, நிறைய டேலண்ட்ஸ் ஒர்க் பண்ணுறாங்க. அது வந்து ஒரு கான்ஷியஸ் டிசிஷன் தான். ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஐ லவ் மலையாளம் சினிமா. எனக்கு மலையாளம் சினிமா ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். ஆஃப் லேட் வந்து லாஸ்ட் 2-3 இயர்ஸாக எனக்கு தெரிஞ்ச நான் மோஸ்ட் வாட்ச் சினிமா வந்து எனக்கு லாங்குவேஜாக கேட்டிங்கன்னா இட்ஸ் மலையாளம் சினிமா. ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, எனக்கு கான்டென்ட் பார்க்குறது ரொம்ப பிடிக்கும். அண்ட் ஐ ஃபீல் தட் Malayalam brings out very unique and different content. And ஒரு சின்ன யூனிக் விஷயம் இருக்கும், அதை வச்சு ஒரு நல்ல ஸ்க்ரீன் ப்ளே பண்ணி ஒரு ரொம்ப ஹியூமன் இமோஷன் வந்து பயங்கரமாக கன்வே பண்ணுற ஒரு சினிமாவாக நான் பார்க்குறேன் மலையாளம் சினிமாவை. ஸோ அதனால் வந்து ஐ அடோர் மலையாளம் சினிமா அண்ட் த கைண்ட் ஆஃப் ரெஸ்பெக்ட் ஐ கெட் ஃப்ரம் அ லாட் ஆஃப் ஆக்டர்ஸ், த இண்டஸ்ட்ரி. இங்கே
Malayalam industry, I think it's amazing. And I have a lot of friends here. நான் படங்கள்லாம் பார்த்து எல்லாருக்கும் கால் பண்ணி பேசுவேன். நிறைய directors, நிறைய actors. And I hope that Aryan definitely will satisfy the audience here when I'm coming after a thriller like Ratchasan. But இங்கே என்ன சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறேன் அப்படின்னா, இது ராட்சசன் கிடையாது. This is not Ratchasan. Please don't compare it with that. Ratchasan gave you a new experience. Like that, Arian also will give you a different experience, a new experience which you haven't experienced before. So my only request to all the audiences and the media and everyone is, please don't compare this with Ratchasan and look at it as a standalone film. And Wayfarer Films, Dulquer is releasing the film. I'm very happy because Loka for him is a huge success, and I'm actually my biggest dream in my life is to do a superhero role, and first time it happened Minnal Murli, and நான் வந்து பார்த்துட்டு சந்தோஷமும் பட்டேன், அப்செட்டும் ஆகிட்டேன். ஏன்னா I wanted to do it first, ஒரு ப்ராப்பர் சவுத் சினிமாவில் ஒரு ப்ராப்பர் சூப்பர் ஹீரோ பண்ணணும்னு ரொம்ப ஆசைப்பட்டேன். So I called Basil and I called Tovino and told them I'm actually happy, but at the same time I'm sad because I couldn't do it first. And then now Loka vandirukku thiruppi again ஒரு superhero film, and it's happening again and again in Malayalam cinema, and I'm not able to do it ங்கிறது ஒரு வருத்தம் எனக்கு இருக்கு. So but hats off to Dulquer for backing such great content, and thanks, and a big thanks to him from our team because he's releasing the movie in Kerala, and big thanks to his entire team, Jomon and everyone here. So we are looking forward, and I always believe that Malayalam audience and the press always support good content, and definitely Arian நீங்க எல்லாரும் பார்த்து சப்போர்ட் பண்ணுவீங்கங்கிறது நான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக நம்புகிறேன். And the love that I have for Malayalam audiences definitely will be seen in every movie of mine going forward also, and please keep supporting us and keep supporting Arian. Thank you. I just want to clear about the Mohandas film as well. I think I took Mohandas during OTT era. When I say OTT era, I'm talking about the lockdown. So it is a very confined movie. அது வந்து ஒரு சின்ன ஸ்பேஸில் நடக்கிற மூவி. அது சரி ஓடிடியில் டைமில் வந்து இனிமேல் வந்து ஓடிடிக்காக ஒரு படம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த கோவிட் டைமில் I didn't want to waste time. So I shot the movie only for direct to digital release. And by the time my director got the content ready, OTT stopped buying movies for direct to digital. கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு. ஸோ அதோட இன்டென்ஷன் வந்து பியூர்லி கம்மிங் டு டிஜிட்டல் ஸ்க்ரீன்ஸ். ஏன் அப்படின்னா இட்ஸ் அ வெரி போல்ட் கான்செப்ட். Everybody will not sit together in a theater and watch, but everybody will watch alone in their houses. Like அப்பாவும் பார்ப்பாங்க, பசங்களும் பார்ப்பாங்க, women audience will also watch it, but not together. That's the kind of content it is. So that's why I wanted to go digital. So once we got delayed, I think coming to a theater for me is a compromise. ஏன்னா நான் FIR ஷூட் பண்ணும்போது I wanted to make sure it's a theatrical experience, and OTT I got so many offers that time, I didn't sell it to OTT. And after second wave I came to the theaters. So எனக்கு என்னன்னா for what I shot this movie, unless and until I get that right deal, I will not release it. I'm very clear about it. So after that I moved forward with other movies. So I am revisiting Mohandas very soon. அது OTTs ஓட நான் பேச ஆரம்பிச்சிருக்கேன். And once things are in line, probably it will come to a direct to digital release. Yes. not going to be theatre movie. Definitely not as of now. Yeah. Need right in சொல்லுவாங்க. For me it was that, and then I loved Avesham. It was amazing in the way the whole presentation happened, and I love Basil Joseph and his movies a lot. So Falimi, Sukshamadarshini, all this I really enjoyed. Kannur Squad was something that I really got inspired looking at. In fact, some sequences in Arian I was discussing with the director. The reference was Kannur Squad sequences. So it was shot very well. And a lot more movies. Yeah, I can keep going on and on. But I enjoyed, Tovino's ARM I really liked. And what was that? Guruvayur. Guruvayur was again amazing. And Jai Jai Hai, it released before, I think at August 2 or 3 weeks before. So when my film released, it was on similar lines. So it was quite surprising for me. So a lot of movies, I really enjoy watching Malayalam movies.
Seems like you have watched almost all Malayalam movies, huh? You've got a great knowledge. And also, sir, I think I have to say this at this point of time that movie No, Vanilla Kabaddi Kotam, Lesa Paraka the song, because it happened during my school days and that song is still on my head. Thank you so much for doing such Thank you. amazing movie, sir. Time is flying, I think. Yes. Shraddha ma'am. So I would like to ask, what is the definition of misery for you, and how you define comeback? And I have additional one question, that is, what was the involvement of Mr. Aamir Khan when it comes to the script level of this film? I have heard that he was considered as to play the antagonist, but he has some involvements in the script level. He has spent around like 40 hours in this script. So answer that two questions. The first one, can you just repeat? What is misery? What is your definition of misery and comeback? Definition of misery. It's like I'm okay. See, என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என் ஜேர்னி தான் என்னோட லேர்னிங். I've learned only from my journey and the journeys of people who have grown up with as my father or mother, what they've shared, my brother, sister. இவங்களாம் பார்த்து தான் வந்து எனக்கு ஒரு புரிதல் கிடச்சிருக்கும் வாழ்க்கை பற்றி. And I always wanted to play cricket. So somebody who dreamt and played cricket ஒரு 10 வருஷம் கிரிக்கெட் ஆடி இருக்கேன், and அது நடக்கலை இன்ஜுரினால. Suddenly your dreams break overnight and you realize இனிமே என்னால் விளையாடவே முடியாது. And 11 years you played professional cricket. ஜூனியரில் நீங்கள் நல்ல லெவல் ஆடிட்டீங்க, சவுத் ஜோன் ஆடிட்டீங்க. That moment for me is misery. And it completely breaks you down and shatters all your dreams. And நீங்கள் ஒரு பிளான் பண்ணியிருப்பீங்க லைஃப்பில், அந்த பிளான் எல்லாமே போச்சு. நீங்கள் டெய்லி எங்கே காலையில் ஏஞ்சி போவீங்களோ இனிமேல் போக மாட்டீங்க, ஏன்னா யூர் இன்ஜர்ட். இட்ஸ் யுவர் கரியர் இஸ் ஓவர். ஃபார் மீ தட் இஸ் மிசரி. அண்ட் ஹவு டு கம் பேக் அவுட் ஆஃப் தேட் இஸ் வாட் we as a human being, what we learn around us when we grow, that is what teaches us, which is my father, my mother, the incidents that I have faced in life. They give me encouragement not to stop, to again dream something which I can again push myself to achieve. And the biggest dream from childhood was becoming famous, and I was a cricketer. So அது வந்து யோசிச்சு பார்க்கும்போது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைக்கும் போது சினிமா அப்படின்ட்டு என் ஃபேமிலி தான் என்னை புஷ் பண்ணாங்க, நான் இல்லை. என் ஃபேமிலி தான் எனக்காக நோ யூ ஆர் நாட், உன்னால் ஜாபில் போய் உட்காந்து சந்தோஷமாலாம் இருக்க முடியாது, யூ ஹாவ் டு டூ சம்திங் டிஃப்ரெண்ட் சொல்லி அவங்க தான் என்னை புஷ் பண்ணி சினிமாவில் வாய்ப்பு தேட சொன்னாங்க. தட் டுக் மீ அரவுண்ட் 7 வருஷம், 7 years, and gave up again. 7 years I tried to enter, I never got an opportunity, gave up. That point for me was misery. And again I went and sat in a office tha poi software testing join பண்ணிட்டேன். I was so upset that cricket, cinema, and suddenly I'm sitting in a 9 to 6 job. And third day my father saw me that நான் ரொம்ப upset இருக்கிறேன், and he just told me one thing: wherever you are, try to do your best. That's it. If you are working right now, be number one there, be the best there. Not number one, be the best there. And work hard, dedicate yourself, you will grow. Avalda sonar. Then I started enjoying my job. Then I came to movies by chance again. And then every time I lose, I just get reminded of my father's words, that try to work hard, try to be best, try to focus. And that pushes me again and again. Now in cinema for me, what misery was, after doing a movie like Rachasan, 9 continuous movies of mine were committed, signed, dropped. That point for me was misery. Again I had to rise from that. And that's when FIR, COVID hit, I released it in theatres, it became a hit. So every time for me, when I feel that I'm blank, those points are miseries for me in life. So this is the answer to the first question. Sir. Yeah. Aamir Khan sir, we happened, both of us, very luckily to meet him. And அன்னைக்கு கதை கேட்டாரு. Same day we met him, I just showed him 20 days நாங்கள் ஷூட் பண்ண சொன்னேன் அவர்கிட்ட. 20 days work. We had a small teaser. அந்த டீசர் காமிச்ச உடனே he asked me the one line. I told him the one line, he loved it. That is when Kata was to release. So he asked me the one line, I told him. He said, interval block must have been a blast. I said, yes sir. Then he said, can I listen to this story? And I was confused. Why? எதுக்கு சார் இந்த ஸ்டோரி அப்படின்னு.
No, no, I'm producing films, so if it's nice, we can do it in Hindi. Siri, by chance, Praveen also was there in Bombay. So I said, sir, when do you want to listen to it? Today night. I thought maybe just, saying. But he messaged me at 7 o'clock in the evening. I said, come in the night. So night we sat at 10 o'clock. He started narrating. Kalayala 6 variki narration went. And he was so excited. And when we finished the narration, he asked me about the antagonist character. He said, very interesting character. If we do the Hindi version, who do you think should play that? And I just looked at Praveen. I'm like, sir, can you play that? And he was like, yeah, I was also thinking the same thing. That's how the journey started. And then he sat with us on the script on 4 different occasions. Finally, eventually, our Panla, he had a moral question, which is very right. But he has definitely given us some inputs, which are there in the movie now. And in the padam mudiyum bodu oru vishayam varum. Probably that is the biggest input I got from him. Yeah, we are very lucky that we got to spend a lot of time with him for this script. Film industry. Thank you. My question is, you've done a memorable role in Jersey, and Vishnu, I think you were supposed to do a Tamil remake of Jersey. My 2 questions regarding this is, have you ever talked about this on sets? And Vishnu, why was it dropped? Just if you can. Those 9 movies I told you, One among was yeah. Jersey. May I know why Jersey was dropped? And have you I don't know, those 9 movies I'm confused till date why they dropped. And I'm still searching the answer. I think like a detective I have to, like a police officer throughout my life. You're also passionate about cricket, so... Yeah, that's why throughout my life I'm going to keep searching that one villain, and as to why 9 movies dropped, but I'll never be able to find that villain, I think. I really loved her performance in Jersey. I mean, the first thing I meet பண்ணும்போது சொன்னது என்னன்னா, I really loved your performance in Jersey. She was so natural. Like she said some time back, they show women from every angle, right? In the way they think. And I think that is what a Jersey character actually I came across to me. So I really loved her character. So just 2 comments that you made. I just want to know a clarification regarding. First comment you made was Tamil film stars are overpaid. That was the one comment that you made. May I please know why and on what aspect did you make that comment? And second comment was, the industry hasn't accepted you, but the audience have. May I know the clarifications of these 2 comments that you have made? See, I feel today cinema is very challenging. It's divided into, for me, according to me, 2 release ஆயிடுச்சு இப்போ. ஒன்று theatrical release, ஒன்று OTT release. அப்போ ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் ஆயிடுச்சு சினிமா. முன்னாடி அப்படி கிடையாது, ஒரே ரிலீஸ் தான், theatrical release. ஸோ இன்றைக்கி வந்து தேட்டரில் ஒரு ஆடியன்ஸை புல் பண்ணி படம் பார்க்க வைக்கணும் அப்படின்னா, there has to be a visual experience that you should experience, which you can't experience no matter what, how much you watch on the screen. அது தேட்டரில் உட்காரும்போது தான் உங்களால் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண முடியும். அதுக்கு ஒரு ஸ்பெண்ட் தேவைப்படுது. அண்ட் அந்த ஸ்பெண்ட் வந்து வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ், இஃப் யூ ஸ்டார்ட் ஸ்பெண்டிங் ஃபார் த விஷுவல், த ஹோல் பட்ஜெட் ஆஃப் த மூவிஸ் இன்க்ரீஸ் டு another level. And because in Tamil cinema, I personally feel that the actors are overpaid. ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, I feel somewhere the other industries have given huge blockbusters in the last 2-3 years. And I think I somewhere feel that Tamil cinemaவில் இன்னமும் அந்த அளவுக்கு கொடுக்க முடியலங்கிறது எனக்கு ஒரு வருத்தம் இருக்குது. ஏன்னா we have given Endiran the first pan-Indian movie, and then there is nothing pan-India which we can speak about or be proud about after that. And when I think and analyze, the biggest reason is the actors oda salaries, technicians oda salaries konja jastiya irukku. So the making, even if the director, it's a director's medium, cinema is a director's medium. When directors have a great story to tell and don't have the budget, so the visual takes a toss. So movies cannot give you that kind of visual experience sometimes. Idanal da na sonna that because I know the numbers that people are taking in our industry, so I have that knowledge. Being a producer, I know what I'm paying people. So adanala I said, I think we are a little overpaid, and now same applies to me also. Now how am I catering this issue? Abdin catering now, whenever I strike a deal with any of my producers, I don't take upfront salaries. I have a profit sharing deal. Going forward, I am making sure that there are budgets for making. And if a movie does well, I should actually get more than what I was actually committed for in the first place. That is my X number of salary, right? If the movie does really well, I should get X+1. That I'm clear. But if it doesn't do well, at least we should have the
budget to make the movie right. So இதுதான் என்னோட effort going forward. But can the change happen from me? I don't know. I think change always happens from the top. அங்கே டாப்லேருந்து எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகுமோ இட் பெனிட்ரேட்ஸ் வெரி ஃபாஸ்ட். பட் என் இடத்துல லைக் ஐ செட் வாட் எவர் ஐ கேன் டூ, வாட் எவர் பொசிஷன் ஐ am in today, I am in today, God's grace, I've traveled through a very difficult journey, so I try to do that small things that I can. Why do you think the industry hasn't accepted you? മാം വുമൺ ഇൻ സിനിമ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങളും നോട്ട് ഓൺലി ബബ്ലി, നോട്ട് ഓൺലി ഇമോഷണൽ, ദേ ക്യാൻ ഓൾസോ ഡു മോർ പവർഫുൾ ക്യാരക്ടേഴ്സ്. ഇപ്പോഴത്തെ സിനിമകൾ കാണുമ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മാം ചെയ്യുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഇറങ്ങിയ ഒരു വെബ് സീരീസിലും അതേപോലെ നല്ലൊരു കഥാപാത്രമായിരുന്നു. അപ്പം എത്രത്തോളം ടഫാണ് എനിക്ക് ഇതേപോലത്തെ ദി ക്യാരക്ടർ ചൂസിങ് ഓഫ് യുവേഴ്സ്, എത്രത്തോളം ടഫാണത്? ടഫ് ഒന്നുമില്ല. അതേതോ എൻകിட்ட മെയിൻലി ஸ்ட்ராங் ஆன ஒப்பீனியனேட்டடான கேரக்டர்ஸ் தான் வரும். ஆனால் what I want in cinema, I'm very happy with the roles I'm getting, but I want females to be shown. If we have shown the feminine side of them, now we're trying to show the stronger, powerful side of them, but just show them as humans. They can be both at the same time. Naina can be strong, she can, she can be sensitive, but at the same time she can be a hustler, hard worker, someone who calls the shots at work, someone who's like a brilliant journalist. So on the Mari, what I'm saying is show your men, show us as humans, the heroes and the heroines together. Show all aspects of humans, because we're not one unidimensional beings. There is so much to explore. I would love to play lighter, I would love to play comedy roles, I would love to play romantic roles, I would love to explore. We are actors. We are, it's not like I specialize in serious acting. There is no specialization in acting. I am here to do all kind of roles. So I would love to do everything that any writer has to offer to me. You asked me how the experience was. Amama. ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. ஆக்சுவலி விஷ்ணு பண்ணது ஹெவி, ஆல் த வெயிட் லிஃப்டிங் விஷ்ணு டிட் அந்த நைட் ஆக்ஷன் சீக்வன்சஸ் எல்லாமே. ஆனால் என் கேரக்டரோட முதல் 30 மினிட்ஸில் ஒரு அந்த பேஸ் செட்டிங் இருக்குல்ல இந்த த்ரில்லரோட, so that this character had to do. That was interesting, that was challenging. Adla and the scenes la Selva sir was there with me, so it became really interesting to watch him perform with him. But rest all the hard work really Vishnu has done. He's done all the, but please Vishnu. No, all of us have worked hard. I think the first 30 minutes of the movie she has to really hold the audience's attention, and that sets the whole mood of the film. And I think she's done a fabulous job. But for me, the highlight of this film is going to be Selva Raghavan sir's character. His character, avaroda character da vandu oru super ana, different ana, unique ana oru ideology la irukra villain. And adukku vandu Praveen da I think he's sketched out that character. And the first time na adu kekkumbodhu I was also like surprised for a moment. Like இப்படி கூட யோசிக்கலாமா அப்படிங்கிறது. So I think அந்த சர்ப்ரைஸ் உங்களுக்கு பார்க்கும்போது இருக்கும். அண்ட் நீங்கள் படத்துலேருந்து வெளியே போகும்போது யூ வில் ஹாவ் அ ஸ்மால் டிஸ்கஷன் வித் பீப்புள் ஹூ யூ வாட்ச் த மூவி ஆஸ் டு வாட் இஸ் ரைட் அண்ட் வாட் இஸ் ராங். அது ஒன்று நடக்கும். அண்ட் ஹவு இட் ஹேப்பன் அப்படிங்கிற இது 2 டிஸ்கஷன் நடக்குங்கிறது நாங்கள் நம்புகிறோம். இஃப் தட் ஹேப்பன்ஸ் ஐ திங்க் our movie is good. About Arian and your character in this movie. Namaskaram. എല്ലാവരും സുഖമാണോ? വന്നതിന് എല്ലാവർക്കും വളരെ നന്ദിയുണ്ട്. My character is Nayana. Nayana is, everyone calls the characters that I do very strong, but Nayana is almost like a dual personality. She's very strong on the exterior, but she has a very empathetic heart. She really goes looking into the why and how of things. She has a beautiful brain, a brain that needs to be studied. Aryan, on the whole, as a film, is a fantastically written, filmed, edited, shot, everything. I'm so proud of this project. Thanks to Praveen, thanks to Vishnu, my co-actor, also my producer, one of the best that I have worked with. I have had a beautiful association with Malayalam film industry. Actually, my first film, Kohinoor, was Asif Ali production. I worked with Asif, I worked with Indrajit Attan, and it was my debut film.
அதுக்கப்புறம் I worked with Laletan in Arattu with Unni sir. And I know this industry is an industry that supports good cinema. The whole world watches. Everyone's eyes are on Malayalam cinema. And I hope you give us some of those eyes for Arian. Audience, ഞങ്ങളുടെ സിനിമ ആര്യൻ 31st October തിയേറ്ററിൽ തന്നെ പോയി കാണണം. And I really wish എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും.